Hello and welcome to Cool English. I'm Ilham El Korbi. Today I'm going to continue the comparison between two new lessons, which are the past simple versus the past continuous. So let's start. Today's lesson is the comparison between the past simple and the past continuous. Now the form of past simple. We have two forms. We have regular and irregular. For regular verbs, we have verb plus ed, whereas in irregular verb, we have to learn the list. For example, work, worked. But irregular verb, we have see, saw. It changes totally. بالنسبة للباس سيمبل عندنا دو فورم، عندنا ريغوليي و irrégulier. بالنسبة للريغوليي عندنا verb plus ed، verb plus ed. For example work كنزيدو ed كتولي worked. irregular verb هما الأفعال الشاذة اللي كتشونجا توتالمون، بحال مثلا see كتولي saw، buy bought. Now for past simple we have to pay attention to some spelling rules. When we have two vowels, the first one is deleted. بالنسبة للباس سيمبل باش يكون عندنا دو فوايال خاصنا نحيدو الفوايال الأول. For example, leave عندنا هنا او ديال او دي دونك او الأولى كتحيد. The second rule, when we have consonant vowel consonant, we double the last consonant. For example, stop, we double the last consonant, it becomes stopped. بالنسبة للقاعدة الثانية ملي تيكون عندنا كونسون فوايي كونسون كندوبليو كونسون الأخراني. كان عندنا كونسون فوايي كونسون كندوبليو كونسون الأخراني. The third rule, when we have y preceded by another consonant, we delete y and replace it by an ie. For example, study, studied. ملي تيكون عندنا y قبل منو كونسون كنحيدو y و لو remplace par ie. For example, study, studied. Now the past continuous form. We have to be in the past plus verb plus ing form. Now to be in the past we have was and were. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Plus verb plus ing form. Here also we have to pay attention to the same rules that we have seen in past simple and also in present continuous. When we have two vowels, the first one is deleted. When we have consonants, vowel consonants, we double the last consonants. When we have ie, we delete ie and replace it by y. هنا نفس القواعد اللي شفناهم في الباست كونتينوس أو في البريزنت كونتينوس، في الباست سيمبل و present كونتينوس كيتعاودو هنا. دونك هما قواعد اللي خصنا نضبطوهم مزيان باش لورتوغراف منجيبوش أخطاء. تيكون عندنا دو فوايال كنحيدو الفوايال الأولاني، تيكون عندنا كونسون فوايال كونسون كندوبليو كونسون، ملي كتكون عندنا اي كنحيدو اي لو رومبلاس باغ اي. هذا كيرجعنا لهاد القاعدة، ملي كتكون عندنا اي قبل منها كونسون كنحيدو اي و لو رومبلاس باغ اي. علاش؟ لأن اي و اي عندهم نفس البوينت اوف ارتيكوليشن، عندهم نفس مخرج الحرف. Now we do use past simple and past continuous. Now we use past simple when we have an action we started and finished in the past. For example, I lived in Casablanca. It means that I no longer live in Casablanca. Donc past simple كنستعملو فواحد l'action اللي كتبدا وكتسالي في الباسي. كنقول I lived in Casablanca في الباسي، c'est-à-dire الآن مبقيتش عايش في كازابلانكا، تحولت لمكان آخر. Also use past simple when we have successive actions. For example, when I was climbing the ladder, I slipped and fell down. Donc كنستعملو present continuous aussi ملي كيكون عندنا واحد دوز أكسيون سكسيسيف متابعين. المثال هنا ملي كنت طالع في السلم زلقت وطحت. إذا إفوا زلقت طحت
On a deux actions متابعين. We use also past continuous when we have an action taking place in the middle of another action. Past continuous كنستعملو أيضا واحد الأكسيون باش تكون عندنا دوز أكسيون، واحد الأكسيون طويلة واحد الأكسيون قطعتها. دونك الأكسيون اللي قطعت هي اللي كتكون في الباس سيمبل، وغادي نفصلو في هذا في الباس continuous. Now the keywords that indicate the use of past simple are yesterday, last week, for example last week, last month, last year. Also when we have in plus a time expression in the past, for example in 1999, in 2020. Donc in زائد واحد le temps في الباسé. Also we use it when we have ago. For example 2 weeks ago, 3 months ago. Now we use past continuous when we have an action going on at a certain time in the past. باش تكون واحد l'action اللي temporaire في الباسé. Also we use it when we have an action that is interrupted by another action. action اللي قطعتها واحد l'action. بمعنى هاد القاعدة هادي عندها علاقة بهاد القاعدة. دونك l'action اللي كتكون غادية كتكون في الباس continuous و l'action اللي كتقطعها كتكون في الباس simple. All the time we have the conjunction when and as. So we have an action which is going on and an action which interrupts it. The action which is going on should be in the past continuous and the action which interrupts it should be in the past simple. Alors ملي تكون عندنا دوز اكسيون عندنا هاد when و as كتكون واحد لاكسيون غادية و اكسيون قطعتها. لاكسيون اللي كتكون غادية كنديروها في الباس continuous و لاكسيون اللي كتقطع كنديروها في الباس simple. We use it also when we have two simultaneous actions or continuous actions, all the time with the conjunction while. When we have past continuous كنستعملو أيضا باش يكون عندنا دوز أكسيون كي سو باس أو ميم طون. يكون عندنا while دونك هنا واحد لاكسيون غادية و أكسيون قطعتها، في حين أن when واحد لاكسيون غادية وواحد لاكسيون قطعتها while دوز أكسيون كي سو باس أو ميم طون. نشوفو هاد المثال. When I was climbing the ladder I slipped. دونك ملي كنت طالع في السلم تزلقت. إذا واحد لاكسيون غادية واحد لاكسيون قطعتها، في حين أن while دوز أكسيون كي سو باس أو ميم طون. While I was watching TV yesterday my son was sleeping. الوقت اللي كنت كنتفرج ولدي كان ناعس. إذا دوز أكسيون كي سو باس أو ميم طون في الباسي. Also we use the past continuous when we have from to. تتكون عندنا from to لأن الفائدة ديال from من واحد الوقت في الباسي حتى لواحد الوقت. إذا هنا واحد لاكسيون لي طومبوغيغ في الباسي مؤقتة، وهذا عنده علاقة بالقاعدة اللي شفنا الفوق. Now let's practice. The first exercise we have I traveled to Spain in 2007. So we have in, which is the keyword of the past. We have regular verb, we add ed. I traveled. دونك عندنا هنا in غنزيدو ed لأن هاد لو verb régulier. She finished her homework 2 hours ago. We have ago. So finish is a regular verb. Finished we add ed. La même chose هنا عندنا ago وهذا الفعل هذا régulier غنزيدو ed. Finished. They go to the park yesterday. We have yesterday. Go is irregular. The past simple of go is went. Donc عندنا هنا yesterday passé. Go irrégulier. Donc يتشونجا توتالمون هنا. الباسي ديال go هو went. They eat out last Friday. So eat is a regular verb and we have last. They ate out last Friday. Donc هنا عندنا last. eat الباسي ديالها هي ate. She buy a new car last week. We have last week. So buy is irregular. The past simple of buy is bought. عندنا last. Donc الباسي ديال buy هو bought. Now for past continuous we use it when we have when and while.
Here we have when, an action which is going on, an action in the past which interrupts it in the past. واحد l'action غادية في الباست continuous و action في الباست simple. علاش؟ لأن عندنا when. دونك نديرو when I was looking out of the window I saw John. وهاد سي هي من الأفعال اللي مكتاخدش ال ing فوق. When he tried to open the door he dropped his keys. سو هنا عندنا when action غادية و action خدعت. When he was trying to open the door he dropped his key. دونك هنا عندنا drop، عندنا consonant voyel consonant نديرو ندوبليو P. So here we have consonant vowel consonant, we double the last consonant. We have when, we have two actions. The first one is in the past continuous and the second in the past simple. We finish by an example with while. My father washed his car when my mother and I prepared dinner. So we have while here, two simultaneous actions, past continuous, past continuous. My father was washing his car while my mother and I were preparing. Donc هنا deux actions qui se passent en même temps. حيت عندنا while غنديرو past continuous, past continuous. I hope that you understand this lesson. See you inshallah in next video.